El alcalde de Nueva York estuvo en Colombia recorriendo diferentes partes como en un sobrevuelo a los municipios de Unguía y Alcalde en el Chocó, además en el municipio de Necoclí en Antioquia. Sí, para la Policía de Colombia es un honor tener aquí a un ilustre visitante, al alcalde de Nueva York, a su comitiva, a los comisionados. Los acogemos con el afecto y el cariño de siempre. Un ilustre visitante como él, que visita Colombia por primera vez en la ciudad de Bogotá. Iniciamos una agenda esta mañana muy a primera hora, donde compartimos con el alcalde y su comitiva las capacidades que tiene el gobierno de Colombia, la Policía Nacional, para enfrentar un fenómeno como es el fenómeno de la migración irregular. Y también quisimos compartir con él cómo enfrentamos el crimen organizado internacional y puntualmente el narcotráfico. Luego llegar aquí a esta zona de Urabá para que también él conociera la dinámica de este fenómeno migratorio. Hicimos un sobrevuelo por el Golfo de Urabá, los municipios de Alcalde, Capurganá, llegamos a Sapsuro, límites con Panamá. Regresamos y le hicimos un contexto de cómo la labor interinstitucional que adelanta el gobierno de Colombia centra sus esfuerzos en atender yo diría este drama humano. Compartir con él nuestras experiencias, también sus comentarios e inquietudes, ha sido de gran valía esta gran visita, la de él y la de su comitiva. Así que ojalá, señor alcalde, sea la primera de tantas visitas, y gracias por su apoyo, gracias por su preparación y gracias por su mensaje de solidaridad con el pueblo colombiano. Lo primero que hoy estuvimos con el alcalde de Nueva York, con el general Salamanca, la gente de Migración Colombia, Cancillería, sobrevolando municipio de Unguía, de Acandí, estuvimos en Capurganá, en Sapsurro, y para que conocieran de primera mano la situación del departamento. Ya habíamos estado acá con el subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos, entonces estamos poniendo al Chocó en el centro de la discusión para que realmente se puedan solucionar los problemas de fondo que tenemos. As I stated, I want to thank the ambassador and thank the general of the National Police Force here for their just real information on the ground and above ground of a true analysis of the Darien Gap and what this country is facing, as well as the countries in the region, and the flow of migrants and asylum seekers as they continue to move through all the countries impacted here in South America as making their way up to North America. It was crucial for us in my delegation to come here and engage on the ground with those nonprofits, UN officials, everyday residents of these countries that are being impacted, and to communicate with the migrants and asylum seekers that we communicated with as well. This is a true learning experience of how Colombia has really showed a direction that I think all of us can benefit from by analyzing what they're doing and how we can grow on what they're doing so that we can show the level of humanity that is deserved. When you look at what's happening here, people are sleeping out, waiting to get transportation just to start a terrible journey that is extremely dangerous going through the Darien Gap. Children, the number of children who have increased, and the increase in our region. This is an international issue, but it's also a regional issue. And the only way we can solve this issue is for all those who are part of it to collaborate and coordinate with each other. And that is what this trip has allowed me to do. We have a lot of work when we return, not only to deal with the immediate concerns we have of over 116,000 migrant asylum seekers, over 60,000 still in our care, but we have to, one, push back on the propaganda
that is giving people false hopes and false promises. Our goal is to identify those locations and sites and ways so that we can give people a true assessment of what's playing out on the streets of New York. Two, give support to our neighbors and cities and countries in the southern part of this region. And three, to come up with a real coordinated, formidable plan that once and for all, we're all coordinated on how to deal with a level of humanitarian crisis, probably the greatest level of mobility with human beings that we've seen in our lifetime, and we need to come up with a real plan that's coordinated and inclusive to deal with all of the aspects that each one of the countries that are seeing this movement is dealing with, as well as those countries that are receiving this movement. And I really want to thank you, Ambassador and General, for your commitment and the day that you showed us today of seeing actually what is playing out here. Thank you very much.